Good morning, dear children. Today we are going to discuss the problems in exercise 10.2. Then second problem, write two vectors having same magnitude. How will you find the magnitude of a vector? Vector given is xi plus the vector given is xi plus yj plus zk. Then magnitude is square root of x square plus y square plus z square. We know. Then write two vectors having same magnitude. Same magnitude ഉള്ള രണ്ട് വെക്ടർ. അതായത് കമ്പോണൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി. Okay. Then first vector is I plus 2j plus 3k. Here the magnitude of this vector is 1 square plus 2 square plus 3 square, that is 1 plus 4 plus 9 is equal to square root of 14. Then second one is interchange these two, that is these two are ഏതെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി മാറ്റി എഴുതുക. Then 2i plus 3j plus k, that is square root of 2 square plus 3 square plus 1 square is equal to square root of 4 plus 9 plus 1, that is again root 14. Just a magnitude same aya matram. Write two vectors having same magnitude. Clear? Then third question, write two different vectors having same direction. Write two different vectors having same direction. If two vectors have same direction, then their direction cosines are equal. Then if two vectors have same direction, then their direction cosines are equal. How will you find the direction cosines? Vector A is equal to I plus j plus k. ഇതെങ്ങനെ ഈ വെക്ടർ എഴുതി ഞാൻ വെറുതെ അങ്ങ് എഴുതിയതാണ് I plus j plus k. നമുക്ക് രണ്ട് വെക്ടർ എഴുതണം, സെയിം ഡയറക്ഷനിലുള്ള രണ്ട് വെക്ടർ എഴുതണം. Then vector A is equal to I plus j plus k. Then magnitude of vector A is equal to square root of 1 square plus 1 square plus 1 square is equal to root 3. Then how will you find the direction cosines? Direction cosines are here. The general form is xi plus yj plus zk. Then the direction cosines are x by magnitude a, then y by magnitude a, then z by magnitude a. That is the direction cosines. Here I plus j plus k is the vector. Then the direction cosine magnitude of a is equal to root 3. Then the direction cosines are 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3. That is x is equal to 1, y is equal to 1, z is equal to 1. That is 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3. Okay. Then second vector, ഇവിടെ root 3 ആയിട്ട് നമുക്ക് 1 by root 3 കിട്ടത്തക്കവണ്ണം വേണം നമ്മൾ അടുത്ത വെക്ടർ എഴുതാൻ. 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഏത് എഴുതിയാലും നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ b is equal to 3i plus 3j plus 3k. Then magnitude of b is equal to square root of 3 square plus 3 square plus 3 square, that is 27, that is 3 root 3. Then the direction cosines is equal to 3 by 3 root 3, 3 by 3 root 3, then again 3 by 3 root 3, 3 3 cancelled, then 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3. ഇവിടെ നമുക്ക് root 3 കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് നമ്മൾ എടുത്തത്. Okay. Then direction cosines, if the direction cosines are equal, therefore they are having same direction. Clear ayo? Okay. Question number 4. Find the values of x and y so that the vectors 2i plus 3j and xi plus yj are equal. 2i plus 3j is equal to xi plus yj. Then x is equal to 2 and y is equal to 3. You have to do it as homework. 2i plus 3j is equal to xi plus yj. Then x is equal to 2 and y is equal to 3. Okay. Then question number 5. Find the scalar and vector component of the vector with the initial point 2, 1 and terminal point minus 5, 7. Given that initial point is 2, 1 and initial point is 2, 1 and terminal point is minus 5, 7. Let a is equal to 2, 1 and b is equal to minus 5, 7. നമ്മൾ vector കാണുന്നത് when initial point and terminal point are given, the vector is
initial point minus terminal point minus initial point. That is, then vector AB is equal to terminal point minus initial point on into component. That is minus 5 into minus 5 minus 2i plus 7 minus 1j. Okay, that is terminal point minus initial point. First one, 3 points on terminal minus 5 minus 2i, 7 minus 1j, and third minus a1k. Okay, here minus 5 minus 2i plus 7 minus 1j, that is minus 5 minus 2i is minus 7i plus 7 minus 1j, that is 6j. Okay, then scalar component is scalars മാത്രമേ എഴുതത്തുള്ളൂ, vectors കൂടെ അതിനകത്ത് എഴുതത്തില്ല. Scalar components are minus 7 and 6, and the vector components are minus 7i and 6j. Clear ആയോ? നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, scalar components are only the scalars, that is minus 7 and 6, and the vector components are 7i and 6j. Okay, clear ആയോ? Then sixth question, find the sum of the vectors a I minus 2j plus k, b minus 2i plus 4j plus 5k, and I is equal to the c is equal to I, b is equal to minus 2i plus 4j plus 5k, and c is equal to I minus 6j minus 7k. Find the sum of the vectors. You have to add the components of I together, j together, and k together. Okay, that is an easy question. You have to do it as homework. Then seventh question. Seventh question. Find the unit vector in the direction of the vector a is equal to I plus j plus 2k. Given vector is I plus j plus 2k. You find the unit vector. Unit vector in the direction of the vector a is a vector a by magnitude a. Vector a by magnitude a. First you have to find magnitude a, then write vector a by magnitude a. Okay, then given vector is equal to I plus j plus 2k, then magnitude of a is equal to square root of 1 square plus 1 square plus 2 square, that is root 6. Then unit vector is equal to I plus j plus 2k by root 6, that is unit vector equation is vector a by magnitude. നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയില്ല, ഞാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയതാ കേട്ടോ. Unit vector is equal to vector a by magnitude a, that is I plus j plus 2k by root 6. നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താണ് എഴുതുന്നത്, ഫുൾ ആയിട്ട് റൂട്ട്സ് ബൈ റൂട്ട് 6 എന്ന് പറഞ്ഞല്ല നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ എഴുതുന്നത്. 1 by root 6 I plus 1 by root 6 j plus 2 by root 6 k. 1 by root 6 I plus 1 by root 6 j plus 2 by root 6 k. Okay, clear ആയോ? Unit vector. Then question number 8. Find the unit vector in the direction of the vector PQ, where P and Q are the points 1, 2, 3 and 4, 5, 6. Then given that the initial point is 1, 2, 3 and the terminal point is 4, 5, 6, you have to find the vector PQ. How will you find the vector PQ? Initial point, terminal point minus initial point. That is 4 minus 1 into I plus 5 minus 2 into j plus 6 minus 3 into k. That is the vector PQ. Then you have to find the unit vector in the direction of PQ. Then 9th question. For the given vectors a is equal to 2i minus j plus 2k and b is equal to minus i plus j minus k, find the unit vector in the direction of the vector a plus b. You have to find first a plus b, and then find the unit vector in the direction of a plus b. Okay, clear ആയോ? Then 10th question. 10th question. Find a vector in the direction of the vector 5i minus j plus 2k, which has magnitude 8 units. Find a vector in the direction of the vector 5i minus j plus 2k. Given vector is 5i minus j plus 2k,
which has magnitude 8 units. 8 units magnitude ulla vector. Okay. Then the method is, first we have to find the vector which has magnitude 1. Magnitude 1 ulla vector adham kannam. Which vector has magnitude 1? Unit vector. Then you have to find unit vector. Then we have to find the vector which has magnitude 8 units. അതായത് യൂണിറ്റ് വെക്ടറിനെ 8 കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെക്ടർ ഹാവിംഗ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 8 യൂണിറ്റ്സ്. Okay, then first we have to find the unit vector in the direction of A. Unit vector in the direction of A. Then A is equal to 1. We have to find the vector of magnitude 1, that is we have to find the unit vector. Then A is equal to 5y minus j plus 2k. Vector A is equal to magnitude of A is equal to 5 square 25 plus 1 plus 4, that is root 30. Then unit vector in the direction of A is equal to vector A by magnitude A, that is 5y minus j plus 2k by 1 by root 3, that is vector A by magnitude A. That is the equation. 1 by root 30 into 5y minus j plus 2k. Then unit vector. Then vector, unit vector alla ivide, vector of magnitude 8 units. അതായത് 1 unit magnitude 1 ഉള്ള vector ആണ് 1 by root 30 into 5y minus j plus 2k. Then vector having magnitude 8 units is equal to, ഈ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിനെ 8 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, that is 8 by root 30 into 5y minus j plus 2k, that is 8 into 5 40 by root 30 I, 8 by root 30 j plus 16 by root 30 k. Clear? Given two vectors 2i minus 3j plus 4k in question number 11. 2i minus 3j plus 4k, take it as vector A, and minus 4i plus 6j minus 8k, take it as vector B. We have to find these two vectors are collinear. We have to show that these two vectors are collinear. Okay, if two vectors are collinear, then we have to write the any one of them as a multiple of another one. That is, first magnitude of A. Magnitude of A is equal to 2 square plus 3 square plus 4 square. That is 4 plus 9 plus 16, that is root 29. And vector B, that is magnitude of B is equal to minus 4 square plus 6 square plus minus 8 square. That is 16 plus 36 plus 64, that is root of 116. നമുക്ക് collinear തരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണം. അപ്പം നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുക. Then we get 2 root 29. That is, we can write vector B is equal to 2, magnitude of vector B is equal to 2 into magnitude of vector A. Okay, therefore, these two vectors are collinear. Clear ayo? Then, question number 12. Find the direction cosines of the vector I plus 2j plus 3k. You have to do it as homework. Direction cosines കാണുന്നത് നമ്മളെ third question ati ചെയ്താണ്. Then question number 13, find the direction cosines of the vector joining the points A 1 2 3 and B minus 1 minus 2 minus 1. That is, we have to find vector AB. How will you find vector AB? Terminal point minus initial point. Okay, then find the direction cosines. Okay, clear ayo? Then question number 14. Question number 14. Show that the vector I plus j plus k is equally inclined to the axis OX, OY and OZ. You have to find the direction cosines. Equally inclined to the axis OX, OY and OZ. First you have to find the direction cosines. If the direction cosines are same, they are equally inclined. If the direction cosines are not same, they are not equally inclined. Okay, direction cosines kandita same aayittu kittuvaanengil they are equally inclined. Okay,
You have to do it as homework. Then question number 15. Find the position vector of a point R which divides the line joining 2 points P and Q with the position vectors I plus 2j minus k, I plus 2j minus k and minus I plus j plus k, and the given ratio is 2:1. Respectively in the ratio 2:1, first one you have to find internally. Internally and divide internally in the ratio 2:1. Let R be the point which divides the line joining the points P and Q internally in the ratio 2:1. നമ്മളെ 10th coordinate geometry ക്കകത്തിലെ ratio m1:m2 ratio ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ എന്താ m1x2 plus m2x1 by m1 plus m2. Internally in the ratio m1:m2, then the coordinates are m1x2 plus m2x1 by m1 plus m2. Okay, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ here m1:m2 is 2:1. Then the position vector of R is equal to 2 into, that is m1 into x2 is minus I plus j plus k plus 1 into I plus 2j minus k. നമ്മുടെ ആ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. ബൈ 2 plus 1. ഇന്റേണലി ആവുമ്പോൾ 2 plus 1. ഇവിടെയും പ്ലസ് ആണ്, ഇവിടെയും പ്ലസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്റ്റേണലി ആണ്. നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം. എക്സ്റ്റേണലി വരുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സൈനും മൈനസ് ആകും. ഇവിടെ m1x2 മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. എക്സ്റ്റേണലി വരുമ്പോൾ ഇതും m1 minus m2 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ഐ പ്ലസ് 4j പ്ലസ് കെ ബൈ 3 സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക. മൈനസ് 1/3 I പ്ലസ് 4/3j പ്ലസ് 1/3k. ഓക്കെ, എക്സ്റ്റേണലി വരുമ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ആകും. ഈ രണ്ട് സൈനും മൈനസ് ആകും. ക്ലിയർ ആയോ? Number 16. Find the position vector of the midpoint of the vector joining the points P2, 3, 4 and Q4, 1, -2. Midpoint. നമ്മളെ കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രിക്കകത്ത് മിഡ് പോയിന്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു? x1 plus x2/2, y1 plus y2/2 അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. P is 2, 3, 4 and Q4, 1, -2. Find the position vector of the midpoint of the line joining these two vectors. That is, here P is equal to 2, 3, 4. That is, the vector is 2i plus 3j plus 4k. And Q is equal to 4, 1, -2. That is 4i plus j minus 2k. Then the position vector of R, the midpoint is R. R is equal to 2i plus 3j plus 4k plus 4i plus j minus 2k by 2. x1 plus x2 by 2. ചെയ്തില്ലേ? അതുപോലെ. Okay. അത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ 6i plus 4j plus 2k by 2, 6/2 3, 4/2 2, 2/2 1. Okay, that is the position vector of R is equal to 3i plus 2j plus k. Show that the points A, B, C with the position vectors A is equal to 3i minus 4j minus 4k, B is equal to 2i minus j plus k, and C is equal to I minus 3j minus 5k, respectively, form the vertices of a right angled triangle. That is question number 17. Show that the given vectors are the sides of a right angled triangle. അപ്പൊ നമുക്ക് സൈഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. വെർട്ടിസസിന്റെ ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന വെക്ടേഴ്സ്. എ ബി സിയുടെ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സൈഡ് വെർട്ടിസസ്. Then AB is equal to vector AB is equal to position vector of B minus position vector of A. Position vector of B is 2i minus j plus k, and position vector of A is 3i minus 4j minus 4k. Okay, the minus ചെയ്തിട്ട് പൊസിഷൻ AB കണ്ടുപിടിക്കണം. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് AB കാണണം. അതുപോലെ തന്നെ BC കാണണം. That is position vector of C minus position vector of B. Then magnitude BC. Position vector of A minus position vector of C. Then magnitude CA. Then we have to apply the Pythagoras property. ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡിന്റെ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർഡ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടണം. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കേട്ടോ. That is magnitude AB, magnitude BC, magnitude CA. ഇത് മൂന്നിൽ ഏതിലെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡിന്റെ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ
third side in the square root. That is applying Pythagoras property. If it satisfies Pythagoras property, this is the sides of a right angle triangle. Okay, or the vertices of a right angle triangle. Clear? Thank you.